And so from Indonesia, where although the government have raised the amount of spending on energy subsidies, currently the use of subsidized fuel is exceeding the allocated quota for this year. Indonesia's President Joko Widodo even stated that the government needs to review spending on subsidies because the amount would be too large. Global oil prices. This year alone, the Indonesian government will spend 502 trillion rupiah for subsidizing fuel and liquefied petroleum gas, or LPG. But even that might not be enough. So far this year, the use of subsidized fuel is on track to exceed the allocated amount. For example, up until the end of July, Indonesians have used 16.8 million kiloliters of the subsidized fuel variant Pertalite. But the government have only allocated 23 million kiloliters of Pertalite for this year. At this rate, Indonesia could run out of subsidized Pertalite fuel by October. Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN itu tidak terpukul oleh tiga hal. Dari sisi subsidi ini ya, volumenya naik di atas yang tadinya dikuotakan, dijatahkan, harganya lebih tinggi dari yang sudah kita estimasikan. Terus nilai tukar kita kan agak berbeda, asumsinya kemarin kan 14.450, sekarang sudah mendekati 14.700. Itu semuanya memberi tekanan pada APBN kita di 2022 ini. Meskipun APBN-nya bagus, surplus ya sampai dengan Juli, tapi tagihannya ini nanti yang kalau volumenya nggak terkendali kan akan jadi lebih besar di semester 2. Meanwhile, Indonesian President Joko Widodo also admitted that his team have reviewed the amount needed to subsidize energy costs for this year. President Widodo even admitted that Indonesia is spending an exceedingly large amount on subsidizing energy needs, and that so far the windfall from high global commodity prices is what's allowing Indonesia to maintain its ability to spend so much on subsidies. Ya ini angka subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun. Karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Ya kan? Kan negara lain sudah harga BBM-nya sudah 17.000, 18.000. Sudah naik 2 kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu. Jadi tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau enggak ya. Meanwhile, the head of the People's Consultative Assembly, Bambang Susatyo, also reiterated that the Indonesian government needs to pay close attention to how much it spends on subsidizing energy costs. To ensure that subsidized fuel and energy needs reach the people who need it the most, Indonesian lawmakers are currently discussing different schemes for a more effective energy subsidy distribution. Subsidi ini bentuknya tidak harus melalui subsidi minyak, karena di lapangan juga ternyata penyalahgunaan juga cukup tinggi. Misalnya dengan My Pertamina, saya bisa jamin orang-orang menggunakan satpamnya, supirnya, gitu ya, dan menggunakan mobil-mobil lain untuk mendapatkan fasilitas subsidi. Sementara kemampuan ekonominya tidak masuk dalam kategori patut menerima subsidi. Tadi juga dia masih mempertimbangkan dan menghitung lagi apakah nanti subsidinya itu melalui bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini dalam masuk pembahasan. Tadi kita dalam diskusi itu saja untuk mengurangi beban. Indonesia's Finance Minister Sri Mulyani admitted that up until July,
Indonesia's state budget is at a surplus. However, if more funds are needed to subsidize fuel and the rupiah's exchange rate falls, then it will put more burden and pressure on the country's state budget. Meanwhile, as the use of the subsidized fuel variant pertalite is on track to exceed this year's quota, shortages of pertalite supply can be seen in many areas across Indonesia. In the Lebak Regency in Banten, on Monday, a fuel station in the city of Rangkas Bitung still did not receive their supply of pertalite, even though it was already noon. According to gas attendants, the late deliveries of the subsidized fuel variant pertalite is a common occurrence here in the Lebak Regency. Now, amid these late deliveries, many were even forced to fill up their vehicles with the more expensive Pertamax fuel variants. Now, according to one of the gas attendants in Rangkas Bitung, the late deliveries in pertalite were due to reduction in daily quotas for subsidized fuel supplies and also lower supplies from the distribution centers. Dari segi pengiriman itu tidak sesuai dengan jadwal yang seperti biasa. Jadi mestinya datang jam 6 pagi, ini kayak seperti kemarin itu datang jam 11 malam. Itu juga nggak sesuai dengan, misalkan kita mintanya itu kan 16.000 liter, paling yang dikirim cuma 8.000 gitu kayak gitu. Oh, jadi pasokan tersendat ya Kang? Iya, sebenarnya kayak gitu ya.